Welcome to lecture number 9. Assalamu alaikum. Then Bamunga, I think something about reference wise because we have done already about the elements and then page layout, and today we are going to learn something about new. So چې کله تاسو د پیج ته وګورئ که نه reference کې نو ډېر زیات څیزونه ته پکې ښکاري but all these are just nonsense. Okay, कुछ भी नहीं है इसमें. Just I am going to teach you this thing, the table of the contents. Okay, well, this is really very important, and I'm going to skip all about these things which are just maybe it is used somewhere, but according to me this is just nonsense. Okay, it doesn't work well for me, even I didn't use it right now. So I'm going to touch just tell something about you, the table of the contents. जिस तरह आपने देखा है ना कि जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ. चलो ठीक है, हम एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी. ठीक है कि कैसे ये काम करता है. चलो मैं यहाँ पे आता हूँ. ठीक है, जहाँ पे मैं एक बुक खोलता हूँ कि लेट्स सपोज जो कि है आप देखें ना यार वक्त रासर न खुला हुआ है असाइनमेंट्स और इस रासर खुला हुआ. चलो ठीक है, it doesn't matter. Now I'm going to open a book and there is about the wait and sorry. Metallurgy. No, I'm going to show you how the look at this. Look at this. What is actually this? This is the contents. Wow, really, right? This is the table of the contents. As you can see that this is the table of contents, and you can see that this is the table of the contents. That is some contents تاسو ته given دي صحیح ده که نه. څومره contents چې تاسو ګورئ صحیح ده که هغه ګوره چپټر نمبر 1 چپټر نمبر 2 چپټر نمبر 3 دې کې بیا سب کانټنټس هم شته. سب کانټنټس پکې هم شته، मतलब इकोनॉमिक्स डिसीशंस सी प्रॉब्लम. चलो तो मैं ये बात कर रहा था कि जो भी मतलब वो क्या कहते हैं इसको कि जितने भी मेरे ख्याल में आई थिंक टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है इट हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन केस ऑफ एमएस वर्ड. सो चलो अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं. हाँ, उस प्रसंग चिकम दे टेबल ऑफ कंटेंट्स मुंगा एट को सही लगा ना. द टेबल ऑफ कंटेंट्स द एट के दो नंबर की द टेबल ऑफ कंटेंट्स द एट के दो नंबर के बाद मुंगा यो लेक्चर अखलू چې هغه به موږ سره د څه مطابق وي، هغه به موږ سره مطابق وي د سټایلز مطابق.
او ان شاء الله چې د دې مطابق پس یو لیکچر تیاروم خیر ان شاء الله د چې کوم هوم کې سټایلز دي کنه صحیح ده ځکه چې سټایلز ووایو نو بیا به موږ ایبل شو ریفرنس اف دی ټیبل اف دی کنټنټس اله موږ چې کوم دی مطلب جوړولی شو ځکه چې موږ سره هیډینګز نه وي سب هیډینګ نه وي ټایټل نه وي یا نارمل کې لیکای موږ سره نه وي مطلب ټیبل اف دی کنټنټس کې همدغه ګیونی چې فور ایگزامپل ما چې کوم دی هیډینګ ورکړی دی یا ټایټل مو ورکړی دی کې بیا سب هیډینګ نو بیا نمبرینګ وایز چې کوم دی تاسو سره راځي چې تاسو ټیبل اف دی کنټنټس کې ونی نو البته دا په ټاپ پیج باندې چې کوم دی راځي چې دا په سیم نمبر پیج باندې ده ډایرکټ چې کوم دی موږ پیج ته هغه پیج ته ځو اسانتیا ده لپاره نو دې نه مخکې چې کوم دی صرف او صرف چې کوم دی په ریفرنس کې ټیبل اف دی کنټنټس دی صحیح شو او دا چې کوم دی څومره دا څنګه مې چې درته مخکې دا اسید میبي چې یوز کېږي خو زیاتره چې کوم دی تر اوسه پورې خو ما داسې خاص نه دی یوز کړی صحیح شو میبي چې ستاسو دپاره د کار وي خو څومره چې کوم دی مطلب چې صرف څومره کار مونږ وکړو که نه دا زموږ دپاره تقریبا 99.99 سمثینګ کار په دې باندې مونږ کولی شو ټیک شو ښه دې نه بعد چې کوم دی مونږ راځو میلینګ ته میلینګ کار چې کوم دی میلینګ سره دی ټیک شو چې کوم دی مطلب څه چا نه ریسیو کې یا چاته څه سینډ کې صحیح شو که نه نو دا ټول هغې سره ریلیټډ دی صحیح شو ریویو چې کوم دی آی تھنک سپیلینګ ټیک شو اگین زه چې کوم دی ګوره ټیک شو په دې کې به موږ کوم یو وایو په دې کې به زه صرف او صرف چې کوم دی تاسو ته وایم چې سپیلینګ اینډ ګرامر ټیک شو او دا نور چې کوم دی دا ټول څه شی دي دا پکې ایکسپشنل کیسز دي دا پکې دي ایکسپشنل دا پکې skipping tabs आप कह सकते हैं इसको ठीक है these are skipping tabs دا پکې skipping tabs دي صحیح دا موږ skip کوو صرف او صرف spelling او د spelling او grammar دپاره فور ایگزامپل ما ډېر زیات لیکل کړي دي صحیح ده که نه دې کې خو چونکې دا زه رینډم لیکل کوم لیټ سپوز یو صحیح سنټنس تا ته زه لیکم چې یاره I am آصف الله from Peshawar okay and I بس دومره ټیک دی صحیح دی که نه I am from Peshawar ټیک شو نو ګوره بس لیټ سپوز د دې لپاره شارټکټ کې څه شی ده چې تا ټوله ډیټا ولیکله ته وایې چې یاره میبي چې سم ټایم سپیلینګ پکې غلط شوي وي ما نه او لازمي خبره چې کله ته سپیلینګ غلط ولیکې نو دې لاندې دا تا ته انډرلاین شي اوس ګوره د پېښور سپیلینګ زما غلط دی صحیح ده دا ما ته انډرلاین شو چې څنګه ستا سپیلینګ غلط دی چې په دې زه کلیک وکړم رایټ او بیا کریکشن وکړم هم صحیح ده کنټرول زیډ مې ووالو صحیح ده او یا سپیلینګ کریکشن لپاره ما سره شارټکټ کیز ده F7 مې ووالو صحیح ده ignore once अगर आपने इग्नोर कर दिया चिकन था इग्नोर वंस हुआ सही लगा ना देखो F7 में हुआ तो इग्नोर वंस चेंज कंट्रोल Z F7 में हुआ देखो हाँ वो देखिए वो जी इग्नोर ऑल چې کله تا اګنور آل والو کنه اګنور رول نو مطلب تا سره به هغه سپیلینګ ایز ټو ایز پاتې شي خو انډرلاین کېږي به نه نیکسټ سنټنس دا هم پرېږده اګنور ونس چینج کې څه وایي मैंने पेशावर स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दी अभी चेक करते हैं कि काम करते हैं कि नहीं F7 ऑटो करेक्ट